Hi. Привет! Сегодня мы с Джоном едем на ланч, праздничный ланч, посвященный Дню Святого Валентина. Потому что Джон не забронировал никакого праздника вовремя, и поэтому нет абсолютно никаких столиков нигде. Саше нравится моя шубка. Да, шубы здесь не носят, потому что, как говорится, за животных переживают. И поэтому вы не увидите вот в шубе никого. Только русские ходят в шубе, на самом деле. Но сегодня очень холодно, и ничего не подходит под мой наряд. У меня розовый костюм, юбка и кофточка, топик. И получается, что нужно что-то светлое. Черный не сильно подходит. Я так считаю. Ну, в общем, короче, вот у меня сегодня такой образ. Розовая помада. Я в красное не хотела одевать. Мне кажется, это слишком будет празднично для ланча. Я рада, хоть что-нибудь у нас будет в качестве выхода в свет. Потому что всякие мексиканские и бургерные, это, конечно, классно, но не настолько. Я хочу красивый ресторан. Хочу, чтобы было очень такое все гламурное. Все. Хочется красоты какой-то в этот праздник. Хочется приятно провести время, чтобы было вокруг тебя все красивое. Вот одна из причин, почему нет столиков, потому что после этого вируса все позакрывались, многие обанкротились рестораны, а те, которые работают, которые еще выжили в этой всей ситуации, они сейчас 50% capacity, это 50%. Yes. Да, как это называется? Когда, короче, нельзя полностью весь ресторан заполнить. То есть у них только 50% столиков работает, обслуживается в связи с тем, что вирус. Ну и вот если бы все было забронировано раньше, если было бы обдумано все раньше, мне кажется, у нас был бы столик. Ну, так как я говорила, наверное, не было это в планах, поэтому у нас так. Я рада, вот даже рада просто выйти на обед. Для меня это уже счастье. Выйти куда-нибудь на обед, покушать. Я просто понимаю, что человек устал, ему, наверное, не до этого всего. И вообще погода обалдеть, зашибись. Холод собачий просто. Когда уже солнце будет. А, кстати, с нами еще Саша. Для полного счастья. Романтическое настроение. О, хорошо. Сейчас есть меню бранч. Бранч это совмещено завтрак и обед. Это называется бранч. И меню очень такое, скажем так, короткое меню. Вообще практически ничего нет, и все с яйцами почему-то. Я заказала краба с яйцами. Вообще, представляете эту комбинацию краб и яйца? Но посмотрим, может быть и вкусно. Сам ресторан красивый, но вообще меню короткое. Реально нечего вообще есть. А сейчас мне принесли красоту. Посмотрите, это просто великолепно. Хоть что-то меня порадовало сегодня, потому что пришла официантка и сказала, что у них нет коктейлей, вообще никаких. И только есть 3 варианта, и они все просто в обычном стакане. А так как сегодня у нас праздник, я попросила сделать что-то особенное. И мне принесли вот это. Правда же красиво? Всегда надо спрашивать. Pizza too? Да. Why you don't choose your ribs or whatever that lamb? Because they're out of ribs. У них не было They're cooking them ребер. now for dinner, so but they're out of the brunch. Ага, то есть они забрали ребра для того, чтобы приготовить на ужин. Так, значит, у нас будет пицца. Ну, у меня не пицца. Yes.
Так, мне принесли вот это. Я что-то думала, что оно будет выглядеть красивее. I thought it was gonna be prettier. It's not ugly. Это же День Святого What are they gonna Валентина. do? Ну да. Ну, Бенедикт, он всегда течет. Так что у меня вот такая Looks вот... really yummy though. You got crab, you got broccoli, or no, it's avocado. What's in the bottom? Mushroom or something? Or what is that? This bread. Oh, it's bread. Okay. And eggs and Сэндвич какой-то или что это? Да, это сэндвич. Ну, типа, этот, как он называется, хлебушек печеный. Сейчас будем пробовать. I'm okay to eat, right? Как вот это все кулинарные шоу или блоги, они всегда вот так вот его разрезают, этот Бенедикт, и он должен потечь, да? О, да, он очень сочный, да, класс. Действительно течет, смотрите, прям вытекает, это лава какая-то. Ну, у меня уже слюнки потекли. Кажется, не зря. Что хочу сказать, очень вкусно. Как ты себе представлял русских женщин и как изменилось твое мнение сейчас? So when I grew up in 70s and 80s, it was in the middle of the Cold War. And so all of the TV shows and commercials and propaganda was a bunch of big, fat, huge Russian women waiting in bread lines for food. Of course, some of that was true, but they made it look like all Russian girls were that way, all women were that way. So I never even thought about Russian girls because I thought they were all a bunch of big, fat, bread line eating, girls, huge. Huge girls. Yes, I take you on, but I beat you up, But so I had no interest in them at all. And then I don't even remember how, like right before I had gone to Odessa, I saw something about, I know what it was. The Sports Illustrated, they have this magazine. They have the swimsuit edition every year, and they have these like usually there's 10 or 15, and then they have one girl they choose as the top model every year. And like the number one girl, like 4 or 5 years in a row was from an Eastern European country, ex-Soviet country, Czech Republic or Poland or etc. And I started thinking, and they were all just gorgeous. And I was like, well, I wonder, like, is that just like the countries like between Europe and Russia, or is it Russia too? So I started looking around, doing a little bit of research. And then I'm like, holy shit, look at the girls in Russia and Ukraine. Like, Ukraine are incredible. I'm like, holy smokes, gorgeous girls, like, and lots of them. And then so I end up going to Odessa, and I'm walking around the street, and I'm like 8 or 9 out of 10 girls are gorgeous. And I'm like walking around in the U.S. going, maybe 2 or 3 are gorgeous. They're pretty. I'm like, okay, I like these odds much better. Surely if there's 8 or 9 out of 10, I can find a girl who likes me here, as opposed to trying to compete for 2. So. You also tell me that you have your opinion. У тебя есть какое-то особенное мнение про американок, не так ли? They're in competition with men all the time. They're spoiled. Number one, they got life great over here. Number two, they think they have to compete with men for everything. So there's none of this a woman being weaker and looking up to the man, and the man being, they don't want that. They want to be in competition with the man. They want to be as good or better than the man. Everything's about competition with men. There's no a woman being a woman and a man being a man and us being different, and that's okay. And if a woman says she's the weaker vessel, doesn't mean she's not smart or smarter. That has nothing to do with physical. There's a difference anyway. So I got to the point where I got really tired of trying to find and date an American woman, because there was always this underlying issue. Not every girl here is that way, but there's
probably most of them, and it's really hard to find a girl. You can't even open the door for her. No, I've done it several times, and girls go, "I can open the door just fine. I don't need you." Fine, fuck you then. I'm just trying to be nice, you know. Anyway, so yeah, it's crap. Then what do you think about Ukraine and Russian А что ты думаешь сейчас про украинских и русских женщин? So I haven't. I mean, I've met Russian girls here in the U.S. I haven't met them there, and so I don't know much about just the Russian girls. Although the ones I've met seem to be the same way as what I look for, but Ukrainian girls, almost all of them that I've met are very much that way. They're very much into, I'm the woman, I want to look beautiful, I want to take care of myself, I want to be gorgeous, I want to dress up, I want to have, you know, I want to dress nice, I want to be in high heels, you know, I want to take care of myself, but I want to be different from the guy. I'm happy being a woman, and I like being a woman, and I want my man to be strong, and I want him to be a man, you know, and they're willing to accept. Sometimes that means the man's a bit of an asshole, but they like that because that means he's strong, you know. They don't want a guy who's a wimp and a pushover that they can push around and make do whatever they want. So they might like it a couple times, but they don't like it in general. So and I like that better. А что ты думаешь про наш брак? Это то, что ты ожидал? Most of it, yeah. I mean, you know, you can't ever guess for everything in the future what it's always going to be like, you know, and no matter how well you think you know somebody before you get married, you're never going to know everything about them, you know, so there's always some figure stuff out. But yeah, I'm happy. I think you're awesome. I mean, I wouldn't change a thing. Of course, what you can say when asked. Yeah, but really, I mean, I tell everybody that. I mean, I tell you that all the time. I mean, does that mean we're happy all the time? No. Does that mean you never piss me off? Of course not. Of course I am. Does that mean I never upset you? Of course I do. Еще в самом начале при встрече ты сказал, что ты не романтичный человек. Скажи, пожалуйста, что самое романтичное в своей жизни ты сделал для своей бывшей жены или для меня? Может, ты сделал что-нибудь особенное для нее? На День Святого Валентина, к примеру? I don't know. I don't really want to talk about sharing yet. Honestly, I think probably the most romantic thing I've ever done for you was probably the day I proposed to you. I remember, and you were so nervous. Let's talk about that. Okay. I was guessing something wrong because you was all nervous because we have to go to this bodybuilder show, and you don't really want, but I want, and Right. I didn't know about your proposal, so I just said, "Let's go. We have to go." And you like, we have to leave this show. We have to go different place right now. Yes. And I'm like, no, I want to stay in my show. So tell that story. Yeah, so I had made reservations at our favorite restaurant in Odessa, one of the first places we had gone together. Да, свеча. Right on the Black Sea. Красиво, романтическое место, да. Yeah, just beautiful restaurant, great location, excellent food. У нас там свадьба была потом. Just beautiful. So I had made reservations there because my plan had been to do, you know, right there by the water and have a really nice dinner and then propose there and give you my ring. And so, and I really, Вот мой ринг. and so I'd really thought about this through, like I'd planned it for a little while, on which day and all this kind of stuff. And then I even had asked you like a day or two before, like what do we have planned for Ну я же не знала. Saturday, I think. I'm like, oh, nothing, we don't know. So, okay, so anyway, so I planned dinner, let's say 5 o'clock. I don't remember exactly what time, but let's just say 5. And then Saturday morning you say, oh, I forgot. Today is bodybuilder thing. I want to go to it. We must go Шоу together. бодибилдеров, представляете? I'm like, really? Okay. I said, well, how long is it? She says, oh, I don't know, maybe 2 hours. So what time does it start? Like 1 o'clock or 12 o'clock. I'm like, okay, we have time. So А это longer. it was like 4 hours. Да, это было 4 часа, там должны были выбрать. So it's like 4 o'clock, and we have to be there at 5, and we still have to take taxi back. Да. She has to change, and we have to go there because we can't go there. Like I'm like, we have to dress up tonight. She А я goes, же ничего не знаю, поэтому я не спешу. Да, yeah.
so I was like, oh yeah, we have to go now. And she's like, А он why? что-то в штанах теребит, а я же не знаю. А потом я начинаю догадываться, и я сложила пазл, что там коробочка в And штанах. I was trying to be like, I didn't want you upset, so I wasn't trying to be pushy. I also didn't want you to go, why? Why must we go? Да. So she starts asking questions. We just need to go. Да. I was, and so I was like, well, we have dinner. And she goes, but we can eat anytime. Да. It's Odessa. We can eat anytime. But no, Да, we ну, let's да, go. не надо уже в ресторан, пойдем в другое место. Хотела уже, а он все меня настаивал, и все, я поняла, что что-то не то, и мы пошли к свечу. So Да. tell how it happened. Yep, so we get there, finally, we eat dinner, we have nice, beautiful dinner, and long, and finally, meal's over with, and we're sitting there comfortably and everything, so I got up and I go to the bathroom, get up and walk over. I wanted to kind of be a surprise out of the blue. So, Да. Yeah, so From the toilet. Yes, from the toilet. So I go to the bathroom so that way I can come back and walk up there. So, so I come back from the bathroom. Are you clean your hands? Of course I clean my hands. I always wash my hands. I know I had stuff all over it. Of course you clean. Anyway, so I come back, and then you're sitting on the table, and then I have to walk over beside you, and you're like looking at me like, what's going on? And then I grab your hand and I kneel down in front of you, and I open up the ring, and I say, oh yeah, I love you so very much. Will you marry me? So. О, да, я, конечно, сказала да, просто, но это было очень красиво. Едем домой. Всем пока!